Nathalie Raemdonck, and we're going to benefit from a translation. So, Madame Raemdonck, over to you. Thank you very much for joining us, and we will have translation after your intervention. Okay. Good afternoon to everyone. I'd like to thank the EMA to welcome us for this first public hearing. Thank you to European Association. I am Nathalie Raemdonck, mother of 2 boys, both affected by valproate syndrome. I am the president of the Belgium Association of Victims, and I am here today in front of you to represent all the Belgian victims. As my English is not fluent enough, I will speak further in French. Thank you for your understanding. Donc, je vais vous exposer la situation belge actuelle après que les recommandations européennes aient été décidées. Actuellement, en Belgique, les recommandations sont loin d'être d'application. L'association estime d'ailleurs que ces recommandations devraient être rendues obligatoires, car on constate que le nombre de femmes en âge de procréer exposées au valproate reste importante, même si on constate depuis 2015 une légère diminution. En effet, en 2014, pour les femmes âgées entre 19 et 49 ans, nous avons encore 13 682 femmes sous valproate. En 2015, les 19-49 représentent 12 935 femmes sous valproate. Le matériel éducationnel et l'information au public et les prestataires de soins. Le matériel éducationnel n'est pas utilisé par les prestataires de soins. L'information n'est pas systématiquement délivrée à la patiente. Et au moment où je vous parle, des enfants en Belgique continuent à naître sous valproate. En juillet 2016, une première enquête a été réalisée afin de déterminer l'impact des mesures de minimisation des risques et la communication des risques. Cette enquête ne fut pas concluante, de par les moyens de diffusion mis en place. Une deuxième enquête plus adaptée est pour l'instant en préparation. On constate que les campagnes d'information sont inexistantes. La ministre de la Santé, en mars 2017, déclarait en commission santé que des campagnes d'information allaient voir le jour. Malheureusement, à part l'exposition médiatique de l'association, aucune campagne n'est prévue. L'association estime que les médecins doivent pouvoir fournir une information précise sur les médicaments qu'ils prescrivent. Pour cela, une mise à jour des données doit s'avérer efficace. Malheureusement, on constate que les canaux de diffusion de l'information ne le sont pas. Pourtant, en Belgique, il existe, afin de diffuser une information de manière objective, indépendante et parfaitement documentée, une société qui fonctionne avec des délégués médicaux indépendants, en dehors de toute contingence commerciale, qui propose une mise à jour aux médecins sur notamment les nouveautés, les restrictions et les recommandations. Cette société s'est vue retirer récemment une partie de ses budgets par décision de la ministre Maggie de Bloch, pendant que des dizaines de milliers de cadeaux fiscaux sont octroyés aux firmes pharmaceutiques. Pour toutes les victimes, il est difficile de comprendre ce genre de décision de la part des autorités. En ce qui concerne le recensement, des victimes, aujourd'hui en Belgique, il n'existe aucun registre de recensement des victimes du valproate. C'est donc pour cela que l'association estime qu'il est primordial qu'un recensement fédéral puisse être fait et rapporté au niveau européen. L'association demande notamment que les prestataires de soins soient dans l'obligation de déclarer les victimes. Okay, I'd like to start by telling you a little bit about the situation in Belgium. Now, as things currently stand, and this is since the European recommendations were passed, the recommendations are far from being enforced in Belgium. Our association feels, nevertheless, that these recommendations have to become mandatory. Because if we look at the current situation, it's clear that the number of childbearing age women who are exposed to valproate is still very high, even if we have seen a slight decline in the number of these women since 2015. Let's look at the figures for 2014 and 2015 then. In 2014, for those women exposed aged between 19 and 49, the number affected was still 13,682. And if we turn to 2015, for the same age group, 19 to 49-year-old women, still there were 12,935 affected. I'd like to now talk a little bit about educational material and information made available to the public and to care providers. Educational material is not currently used by care providers, and information is not systematically issued to patients either.
As things currently stand, children in Belgium continue to be born to women who are taking valproate. In July 2016, an initial inquiry was carried out in order to determine the impact of measures aimed at minimising risks and increasing communication about those risks. However, this inquiry was not conclusive due to the kind of information sharing measures that were implemented. A second, more appropriate inquiry is therefore currently being prepared. It's clear that awareness campaigns are non-existent also. In March 2017, the Health Minister told the Health Committee that awareness campaigns would be launched. However, unfortunately, apart from media coverage of our organisation, there are no campaigns currently planned. Our association feels that doctors should be able to provide clear and precise information about the medication that they prescribe. And for this to happen, data needs to be effectively updated. But unfortunately, it's clear that information sharing channels are not being effectively updated. And yet, in Belgium, there is a way to share information objectively, independently, and perfectly backed up by documentation through a society which is made up of independent medical representatives who are not working for commercial gain. This society suggests providing doctors with updates, in particular about new drugs available, their restrictions and recommendations relating to them. This society, however, unfortunately lost a share of its funding following a budgetary decision taken by Minister Maggie de Blok, whilst simultaneously tens of thousands of euros were awarded in tax breaks to pharmaceutical companies. And it's very difficult for any victim to comprehend this kind of decision being taken by the authorities. I'd now like to paint a picture of the victims. Today in Belgium, unfortunately, there's no register which identifies valproate victims. And that's why, for our association, it's essential that victims be identified on a national level and that this list be communicated to the European level. We're calling, in particular, for care providers to declare the names of victims as a mandatory requirement. Thank you. Le pictogramme en Belgique. Quand nous sommes venus en 2014 à l'Agence du médicament, l'association belge a demandé qu'un pictogramme figure sur les boîtes de médicaments. Le EMA nous a dit que la position d'un pictogramme était une compétence nationale. Pendant presque 2 ans, de nombreuses discussions en commission santé ont lieu autour d'une proposition de loi visant à poser un avertissement visuel sur les boîtes de médicaments tératogènes. L'association a participé activement à toutes les étapes des discussions, avec pour objectif qu'un pictogramme avec un text warning puisse figurer sur les boîtes de médicaments tératogènes. Malheureusement, la proposition de loi a été rejetée par la majorité parlementaire. Malgré tout, au regard de la situation française, notre ministre a quand même pris la décision de leur emboîter le pas. Ce n'est que 8 mois après l'introduction de la demande que nous avons vu enfin arriver sur le marché les premières boîtes de débakine avec leur pictogramme. Quant au laboratoire des génériques, ils n'ont toujours pas introduit de demande auprès de l'agence. Pour l'association belge, le pictogramme qui se trouve être primordial pour notamment un renforcement de l'avertissement en patiente doit faire l'objet d'une harmonisation européenne. Comment imaginer que des médicaments à base de molécules tératogènes ne fassent pas l'objet de réglementations européennes qui soient les mêmes dans chaque pays? L'association considère que l'EMA, de par ses compétences, doit imposer un consensus européen. La situation en Hollande. Nous avons régulièrement des contacts avec nos voisins hollandais. Les recommandations ne sont que très peu suivies. Les patientes commencent seulement à découvrir de quoi souffre leur enfant. Le nombre de victimes recensées ne fait qu'augmenter. Malheureusement, là aussi, si les patientes sont informées, c'est notamment via la presse qui relaie le travail des associations de victimes. Oui, je vais jusqu'au bout. En conclusion, les victimes trop nombreuses, qui se comptent par dizaines de milliers, n'auront malheureusement dans beaucoup de cas qu'un avenir toujours dépendant de la société. C'est pour cela qu'il est plus qu'urgent que les gouvernements, les autorités de santé, les prestataires de soins, l'Europe, se mettent autour d'une table pour établir un projet européen cohérent autour des médicaments tératogènes. Le Softenon, le Mediator, la Dolantine, le Distilbène, le Valproate, tant de scandales sanitaires qui auraient dû être évités si les autorités compétentes avaient pris conscience de leurs responsabilités et des effets désastreux qu'engendre une telle négligence. Au nom de toutes les victimes belges, européennes, restées pendant des années dans l'ignorance, au nom de toutes ces vies brisées, au nom de mes fils, Robin et Jérôme, à jamais plongés dans le monde du handicap,
confrontés à toutes les difficultés et à les épreuves que cela engendre, agissons. Fini de les sacrifier sur l'autel du profit et de l'indifférence. Voilà. I'd now like to tell you about the progress with the pictogram in Belgium. When we came to the European Agency in 2014, our Belgian association asked for a pictogram to feature on all medication boxes. The EMA told us that affixing a pictogram was a decision that fell to the national authorities. Over nearly 2 years now, a number of debates have been ongoing in the Health Committee, aimed at agreeing on a bill which would include a visual warning on teratogenic medication boxes. Our association has participated actively at every stage of this debate, seeking to ensure that a pictogram with a text warning would appear on boxes of teratogenic medication. Unfortunately, this bill was rejected by parliamentary majority. And it appears that in spite of everything, in spite of the French situation, our minister nevertheless has decided to follow in their footsteps. It's taken 8 whole months since the request was submitted to see the arrival of the first boxes of Depakine with the pictogram on the market. And generics laboratories have still not submitted a request to the agency either. For our association, this pictogram is essential to, in particular, strengthen the warning to patients, and it should be subject to European harmonisation and standardisation. It's very difficult for us to understand why medications containing teratogenic molecules should not be subject to European regulations, which should be applied in the same way in every member state. Our association believes that the EMA should use its authority to impose European consensus on this issue. I'd like now to talk a little bit about the situation in the Netherlands. We're in regular contact with our Dutch neighbours, and the recommendations there are barely being followed either, and patients are only just beginning to find out what exactly their child is suffering from. The number of identified victims is on the constant rise, and unfortunately here again patients are only informed because of news coverage about the work of victims' organisations. The unacceptably high number of victims, which now totals more than 10,000, which totals in the tens of thousands, unfortunately, in many cases, only await a future where they are heavily dependent on society. And so, by way of conclusion, that's why we feel it is more urgent now than ever that governments, health authorities, care providers, and Europe all come together and draw up a coherent European plan for teratogenic medications. Sofeton, Mediator, Dolantine, Distilben. Valproate has caused so many health scandals now that could and should have been avoided, only if the authorities, the competent authorities, had accepted their responsibility as well as the disastrous effects that would be provoked by such negligence. So on behalf of all European and Belgian victims who have been kept in the dark for all these years, on behalf of all those shattered lives, and on behalf of my own 2 children, Robin and Jerome, who will forever be sentenced to their disability and will forever be faced with all the challenges and difficulties that entails, please, let's act now. Let's stop sacrificing them in favour of profit and in favour of indifference. Thank you very much. Well, thank you very much indeed, Madame Raemdonck. Thank you very much for putting such a powerful case for, as you've described, the warnings for teratogenic medicines in the EU. And we're listening very carefully to all you've had to say through the help of the translation, every word.